hospitals. The latest venture of a gastroenterology ambulatory center here is a step forward towards serving the ones who really need help, keeping the ideals of Swami, which is Manava Sedva, is indeed Madhava Seva, intact. Now, let us start the function. I'd like to invite the dignitaries to kindly come up on stage and please be seated. Dr. Rama P. Venu, I request you to kindly please be seated on stage, sir. Dr. Anand Kumar A., the Vice Principal, School of Medicine, Amrita Vishwavidyapitham, Kochi. Swami Satish Anandaji Maharaj, Assistant General Secretary, Ramakrishna Math and Mission. Let us now pray to Thakur, Ma and the illustrious lineup of Thakur's disciples led by Swamiji to make the latest GAC venture of the hospital as efficient as it can be in the service of humanity. It is also a humble offering at their feet. I now request the prayer group to please begin the meeting with a prayer. Lineup of Thakur's disciples led by Swamiji to make the latest गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाये गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गज वदन विनायक सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाये गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता मांगत तुलसीदास करे जोरे मांगत तुलसीदास करे जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे बसहि राम सिय मानस मोरे गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाये गणपति जगवंदन. Thank you. Reverend Swami Mokshavritanandaji Maharaj took over the hospital at a turning point in the evolution of Thiruvananthapuram.
He was quick to realize that the hospital had to revive itself to being the solace that was otherwise being denied to the less affluent in the region. With the help of CSR initiatives as well as prompt networking, the hospital has bloomed in appearance and spirit to being a one-stop center for all health worries of the less affluent, proving once again that Thakur's work will sure find a way of keeping on progressing to materialize the ideal of Atmano Mokshartham Jagat Hitaya Cha. I request Swamiji to welcome each one of our dignitaries to this August meeting. Om Stapakaya cha dharmasya sarvadharmaswarupine Avataravarishthaya Ramakrishnaya te namaha. നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം രാമകൃഷ്ണ ആശ്രമത്തിലെ ശാസ്തമംഗലത്തെ ചാരിറ്റബിൾ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ 85ാമത്തെ വർഷമാണിത്. 1937 നിർമ്മലാനന്ദ സ്വാമിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡോക്ടർ രാമൻ തമ്പിയുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്പെൻസറിയായി തുടങ്ങിയ ഈ സംരംഭം 1940 തപസ്യാനന്ദ സ്വാമിജിയുടെ വരവോടുകൂടി കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമായി 44 തന്നെ ഇതൊരാശുപത്രിയായി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. സ്വാമിജി ഇവിടെ നിന്ന് 1971 ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇതൊരു 250 ബെഡുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയാക്കി തീർത്തിരുന്നു. പല വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. കൂടുതൽ പ്രശസ്തി ഈ ആശ്രമത്തിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മെറ്റേണിറ്റി വിങ്ങിനും സൈക്കാട്രി വിങ്ങിനുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് അധികം സ്ഥലത്തും സൈക്കാട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഇല്ല. നമ്മളുടെ ഇതാണ് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. മെറ്റേണിറ്റി ഇപ്പോഴും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അതിനോടൊപ്പം പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും നടന്നു വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 4-5 വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രോഎൻറ്ററോളജി വിഭാഗവും ഉണ്ട് ഈ ആശുപത്രിയിൽ. 2 ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ സർജനും ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ ഫിസിഷ്യനും ആഴ്ചയിൽ 6 ദിവസം. പക്ഷേ വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എൻഡോസ്കോപ്സ് ഉണ്ട്, എൻഡോസ്കോപ്പി കൊളോണോസ്കോപ്പി ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോഴും ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് 40 പേഷ്യൻറ്റോളം ഈ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ഡോക്ടർ രമാപി വേണു, രാമകൃഷ്ണ വേണു, അദ്ദേഹം രാമകൃഷ്ണ ആശ്രമവുമായി തലമുറയായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള 2 അമ്മാവന്മാർ രാമകൃഷ്ണ ആശ്രമത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 സ്വാമിജിമാരായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനും ആശ്രമവുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളാണ്. ഡോക്ടർക്ക് ഈ പേര് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് കൊടുത്തതാണ്. അദ്ദേഹവും ഒരു RMP ഡോക്ടറായിരുന്നു. കൽക്കത്തയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടന്നത്. അന്ന് ബേലൂർ മഠവും അവിടുത്തെ സ്വാമിമാരുമായിട്ടുള്ള സംബന്ധം മൂലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പേര് തന്നെ കിട്ടിയത്. ഡോക്ടർ രാമകൃഷ്ണ വേണുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ബ്രഹ്മാനന്ദ സ്വാമിയിൽ നിന്നാണ് മന്ത്രദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ മാനസപുത്രനായിരുന്ന ബ്രഹ്മാനന്ദ സ്വാമിയിൽ നിന്നാണ് മന്ത്രദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മാവൻ ഈശ്വരാനന്ദ സ്വാമികളും സുഖാനന്ദ സ്വാമികളും അവർ മഹാസമാധി അടഞ്ഞിട്ട് വളരെ വർഷങ്ങളായി എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പഴയ ആളുകൾ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ അവരെ ഓർക്കുന്നു. വളരെ
സെയിൻലി സ്വാമിമാരായിരുന്നു അവർ. സെയിൻലി സ്വാമീസായിരുന്നു. എല്ലാവരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വലിയ ആധ്യാത്മികമായ ഉയർന്ന നിലയിലുണ്ടായിരുന്ന സന്യാസിമാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട, ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഡോക്ടർ രാമകൃഷ്ണ വേണുവും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്സാഹം നിമിത്തമായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹകരണം നിമിത്തമായിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളുണ്ട്. സാറ് സാമ്പത്തികമായിട്ടും വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ സംരംഭത്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹകരണം, സാമ്പത്തിക സഹകരണവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിലെടുത്തു പറയത്തക്കത് ടാറ്റ എലക്സി എന്ന ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനിയാണ്. അതിൻ്റെ കേരള ഹെഡായിട്ടുള്ള ശ്രീ ശ്രീകുമാർജിയുടെയും CSR ഹെഡായിട്ടുള്ള അരുണോദയ മുഖർജിയുടെയും കൂടെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിലെ 3 പ്രൊസീജിയർ മുറികളിലെ എക്യുപ്മെൻ്റ് എല്ലാം വാങ്ങി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ടാറ്റ എലക്സിയുടെ സഹകരണം കൊണ്ട്. ഇനിയും തുടർന്ന് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും മറ്റു പലരുടെയും സഹകരണം ആശ്രമത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്, ടാറ്റയുടെ സ്ഥാപകൻ ജാംഷഡ്ജി ടാറ്റയും സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും ഒരുമിച്ചാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് 1891 കപ്പൽ കയറിയത്. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു മാസത്തിലധികം ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തു. സ്വാമിജി അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയെ എല്ലാ തരത്തിലും വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ സ്വാമിജിയുടെ എല്ലാ ഐഡിയാസും ജാംഷഡ്ജി ടാറ്റയോട് പറയുകയുണ്ടായി. അവർ രണ്ടുപേരും സ്വാമിജിയുടെയും കൂടെ സജഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജാംഷഡ്ജി ടാറ്റ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാമിജി അത് ഹെഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹമായിരിക്കണം അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണ മിഷനും ടാറ്റ ട്രസ്റ്റും ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസും ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ ആദർശത്തോടെ തുടങ്ങിയ, ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്ന ആദർശത്തോടെ തുടങ്ങിയ 2 പാരലൽ ഓർഗനൈസേഷൻസാണ്. ഒരുവിധം ഒരേ ഐഡിയൽസാണ് അത് രണ്ടിനെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാലത്ത് നടത്തേണ്ട പരിപാടി നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് മാറ്റിവെച്ചത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളം ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ. ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച കാലത്ത് ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അവർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 12 മണിക്ക് ശേഷം ഈ പ്രോഗ്രാം വച്ചത്. ഇപ്പോൾ 12 മണി വരെ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരുടെ വേറൊരു യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർക്കതിനാൽ ഇവിടെ നേരിട്ട് സന്നിഹിതയാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പകരം അവരൊരു വീഡിയോ മെസ്സേജ് അയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനും സമയം കിട്ടുമോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനേ സമയമില്ല. ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് പോയി വേറെ മീറ്റിംഗ് കൂടണം. എന്നാലും അയച്ചു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്തിന് ഇവിടെ വരാം എന്നവർ ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും അവർ വരാമെന്ന് അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ നന്ദിയും കടപ്പാടുള്ളവനായിരിക്കും. അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാനിവിടെ സ്വാഗതം പറയുന്നു. Then our revered Swami Satyeshanandaji, who is an Assistant General Secretary of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, who himself is a doctor, has come all the way from Belur Math to be the chief guest of this occasion. I heartily welcome him to this function.
ഞാൻ ഇത്ര നേരം ആരെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത്? രാമകൃഷ്ണ വേണു എന്ന ഡോക്ടർ ഗാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റിന്. അദ്ദേഹം ERCP പ്രൊസീജിയറിൽ ഒരു പയനീറാണ്, വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്ടറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ 48 വർഷം, പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ 48 വർഷം അമേരിക്കയിലാണ് ചെലവഴിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഇതിന് വലിയ സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി അദ്ദേഹമായിരിക്കും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ മനസ്സിന് നന്ദിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സന്ദർഭത്തിലേക്ക് സ്വാഗതവും അരുളുന്നു. ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് കുമാർ, അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ആനന്ദ് കുമാർ, അദ്ദേഹം കൊച്ചി അമൃത മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ്റെ ഹെഡാണ്. അവിടുത്തെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ കൂടിയാണ്. അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് മുഖ്യ അതിഥിയായി ക്ഷണിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. വേദിയിലെല്ലാം മുൻപിലിരിക്കുന്ന ടാറ്റ എലക്സി CSR ഹെഡ് ശ്രീ അരുണാവ മുഖോപാധ്യായ, അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഈ പരിപാടിക്കായിട്ട് വന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീകുമാർ വി, സെൻറ്റർ ഹെഡ് ടാറ്റ എലക്സി തിരുവനന്തപുരം. അദ്ദേഹത്തിനും ആശ്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ താല്പര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യവും ഈ വിധം യോജിച്ചു പോകുന്ന ആശയങ്ങളോട് കൂടിയതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ഈ പരിപാടിയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ആശ്രമത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാതെ വന്ന് ആശ്രമത്തിലേക്ക് സഹായം ഓഫർ ചെയ്ത ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ വളരെ അധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. പിന്നെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടർമാർ, സ്വാമിജിമാർ, ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്കൂളിലെ സ്റ്റാഫ്, സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാവർക്കും, ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഭക്തർ, വെൽവിഷേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം മോദിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കടമ നിർവഹിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. I now request Reverend Swami Satishanandji Maharaj to kindly light the lamp and inaugurate the meeting. I also request other dignitaries to join in lighting the lamp.
Thank you. Of all the systems in our human body network, the gastrointestinal system occupies the maximum space, and it is also the cause of worry for 25% of the body's problems. Studies done world over says 1 in every 4 persons suffer from GI tract ailments, and the situation in Kerala is no different. The Kerala Medical Journal says the cases of tropical chronic pancreatitis is very prevalent in Kerala, to such an extent that it's called Kerala pancreatitis, and one of the main reasons for the ailment is overconsumption of cassava, which is known in local parlance as kappa. While those, that is, the situation is so grim in Kerala. So, and while those who can afford it get quality treatment, the ones who cannot are left to fend for themselves. The facility that SRKMCH is planning is particularly to address this problem, and the heart, brain and feet, as our Swamiji says, of this venture is Dr. Rama P. Venu, whose illustrious record as a doctor, researcher and educator is so vast and intense that it is not possible for me to include everything in a brief introduction. He is a study in himself, having worked in the best medical centers and universities across the world, and he has co-authored and authored several research papers on gastroenterology and related subjects. In India, he has worked with Amarta Institute of Medical Sciences as the professor and head of gastroenterology department and director of advanced endoscopy treatment. Recipients of several fellowships, member of prestigious societies such as the American Gastroenterological Association, and researcher affiliated with universities such as Harvard. He has also reviewed several laurels. He has also received several laurels, including the Master Endoscopist Award, instituted by the American Society of Gastrointestinal Endoscopy. He is also an eminent speaker and reviewer of journals, and it is only befitting that he explains to us about the facility that is being inaugurated today, which is expected to provide quality care to those in need at almost 25% of the actual cost. I invite Dr. Rama P. Venu to please enlighten us about the Ambulatory Endoscopy Center and the activities planned under the project. Good morning, everybody. Revered Swamiji Satyasyanandaji, Swamiji Moksha Vardhanandaji, Professor Dr. Anandakumar, Vice President, Vice Principal of Amrita, Mr. Aruna Mukhopadhyaya, Mr. Srikumar, both from Tata, Dr. Indu, and my friends. It gives me immense pleasure and satisfaction to see that a state-of-the-art gastroenterology lab is being opened today in this facility. I remember a year ago when I sat with Swamiji, Moksha Vardhanandaji, and we talked about this gastroenterology lab. He was full of enthusiasm, energy, and eternal optimism, without which this would not have become a reality. My job today is to talk briefly about the scope of such a lab, what we call gastroenterology lab. And I'm going to take only 5 minutes. Most of the time is given to Anandakumar sir, who is an outstanding speaker. If you look at your gastrointestinal system,
it extends from the mouth to the anus. Mouth you can see. Unfortunately, the other part is tucked in between the butt cheeks, which is a good thing. Now, if you look at the gastroenterology system, I feel proud of that because it gives you the maximum pleasure of eating, digesting, giving you energy, and also give you the satisfaction when you have a good bowel movement. So it's good. Now, the gastrointestinal tract itself is about 25 feet long, about 3 to 5 times taller than you. In Malayalam, it occupies the Annanalam, Amashiyam, Kudal, Karal, and Kanaya Grindhi. So it is the largest system, organ system in our body. Therefore, 1 in 4 patients come to a doctor for a gastrointestinal problem. And even if you have problems in other systems, like if you are pregnant, you start throwing up. If you have headache, if you have meningitis, that is Dr. Anandakumar's specialty, you start throwing up. So it affects, from other problems, that also affects the GI system. Therefore, it's important to have a unique facility to diagnose gastrointestinal problem and treat. And now we have the ability to visualize every inch of the gastrointestinal tract using endoscope. And we can take cameras, pictures every 10 seconds from the mouth to all of the intestine using a capsule endoscopy, which is a camera which you can swallow. So we can make accurate diagnosis. In addition to that, we can also treat. If you are bleeding, we can stop the bleeding using endoscope. And it also plays a very important role in the treatment of cancer, which is increasing every day. 1 in 4 cancers originate from the gastrointestinal tract. So, therefore, any good hospital should have a beautiful facility to diagnose and treat gastrointestinal problems, and we have one. I'll give you an example of a patient I saw several years ago in Amrita. A gentleman who is about 50 years of age came to me. Around 6:30, I was about to leave the hospital. The family was poor and they were crying. This man, who is the breadwinner of the family, was sick. He was jaundiced, he had fever, and his blood pressure was falling. So we took care of him and found out that he had a cancer involving the tube that comes out of the liver. And we treated him, and he got better. He was very happy, and he went back to his work. And I will give you a follow-up story of this man. He was working in Idiki, and he had a small shop, a grocery shop. That was his livelihood. So, what we did on him is much more important. And after several years, several months, we kept on treating him. 2 years later, his wife came to the office with a packet in her hand, and she was crying. I asked her, "Where is your husband?" And she told me, "He is no more. But he gave you a packet. He wanted to make sure that you receive this packet." So I opened this packet, and it was a packet of green tea. I used to like organic tea. And he said, "This is the only thing that he could offer. The only thing." And he wanted to make sure that his wife gives that packet to me. Now that's where healthcare is now. That the mass of this nation
is marginalized without proper health care. They cannot afford. And this patient had to sell his grocery shop. And he begged to the owner to appoint his son as an employee there to make a livelihood. That should not happen. So what can we do? That's the big question. How we can serve the masses? And here the message of Swami Vivekananda comes into play. In a lecture in 1893, which was delivered in Chicago on Vedanta, the quintessence of Hinduism, Swamiji said that serving the poor, seeing Shiva in the poor is spirituality. Serving the poor, serving the sick, and seeing Shiva in the sick person is spirituality. Seeing Shiva in the downtrodden is spirituality. And image worship is just the preliminary step in spirituality. His guru, Sri Ramakrishna, taught us Shivajnane Jiva Seva. And this is not a new idea at all. Christ said that every poor man, you see me. Every unclothed man, you see me. This is in Matthew 26 version of Bible. And this idea of serving the poor and helping ourselves is in spirituality is nothing new. If you look at the Vedic literature, 10,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹിമവൽ സാനുക്കളിലെ ഋഷി കുടീരങ്ങളിൽ ഭാരതീയ ഋഷിമാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ഒരു സത്യമുണ്ട്. അത് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: എസ്തു സർവാണി ജീവാനി ആത്മനോ അനുപശ്യതേ സർവഭൂതാനാം ആത്മാനാം തതോ ന വിജുക്സതൈ. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും മനുഷ്യരും നിങ്ങളെ തന്നെ കണ്ടെത്തുക. സ്വാമിജിയുടെ അതേ ആശയം. നിങ്ങളായി തന്നെ ആയിത്തീരുക. എല്ലാവരും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി. ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ 60% പേർക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിന് പ്രോഗ്രസ് ഇല്ല. അവരെ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല. അവരെ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബാക്കിയുള്ളവർക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ കീഴിൽ നടത്തുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിലെല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളൊരു എൻഡോമെൻ്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഐ ഫർഗോട്ട് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദി ഓണറബിൾ Health Minister, and I welcome also Anandakumar sir, who, as Moses said once, the one who is coming after me is greater than me. Thank you, sir, for that insightful speech. I now, Dr. Anandakumar A., Vice Principal, School of Medicine, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Cochin, again needs very less introduction to those who follow neuroscience lectures on YouTube. Apart from being a doctor of eminence, he is a researcher whose special interest in sleep medicine, effects of music on brain, cognitive neurology, etc. has resulted in valuable studies in the subjects. Artificial intelligence is the trend word in medicine now, and Dr.
Anand Kumar could be called a pioneer in this. He is also known for his erudition and lucid explanation of intense medical aspects. I now welcome him to speak to us about how he feels the future of medicine will unfold in the state. Sambhujya Swamiji Satyeshananda, Swamiji Moksha Pradhananda, Rama P. Venu sir, Mr. Harunava Mugoptyaya, Mr. Sri Kumar and Dr. Indu. Rama P. Venu sir has already put me in a very tight spot. But I know for sure that I cannot excel him in any field. But let me, or permit me to begin my talk with two sweeping statements. Number one is all human thoughts can be dissected down to a desire or a fear. നമ്മുടെ എല്ലാ ചിന്തകളും ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ആഗ്രഹത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയത്തിലോ ആണ്. And you can just find out what thought you had just before I uttered these words and dissect it down, and invariably it will end up in a desire or a fear. Or you have to be selfless. Even if you are selfless, there is some desire, some gratitude you get for being selfless. So if you want to get rid of that, then you have to be truly altruistic. So the whole of earth is running on these very basic emotions, that is fear and desire. You can make somebody do something either by punishing him or by rewarding him. The brain is always looking for a reward, or it has to get punished to do something. So we got special areas in the brain which secrete discrete neurotransmitters which respond to reward. And the second sweeping statement I wanted to make is that you all must have heard about the manual pilot mode and the automatic pilot mode of the aeroplane. So we are told that sometimes the plane lands in the automatic pilot mode and the pilot may just put it in the automatic pilot mode. Only when there is an unforeseen obstacle or some problem which arises, then only they go into manual pilot mode. In the brain also, there are two systems by which our brain functions. One is our conscious brain or conscious mind, which is available for introspection. നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു മനസ്സിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. So it's called the manual pilot mode, which is conscious, and you can put some effort to employ the conscious mind, and it's available for introspection. On the other hand, you have got an automatic pilot mode, which is not available for introspection. അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അകക്കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. And it is highly emotionally charged, and it is automatic. And this intuitive mind is the one which is constituted by your life values and your domain specific knowledge and the contextual knowledge. So your life values in the intuitive mind is being put by your parents and primary school teachers. That's why parenting is very important. So also your primary school teachers are very important, because in the brain there are certain networks of cells called mirror neurons, which are always looking for role models when you are a child. And the role models the child encounters is his or her parents or the primary school teachers. So the life values are put in the intuitive mind by the parents and the primary school teachers. So the child's brain is very serene and is accepting, and it is like a still pond, and you can put gold or garbage. So our duty is to put gold into the intuitive mind. It's also called Irdambara Buddhi, അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകരണം, മനസാക്ഷി, എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്തർവിജ്ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. And it is very interesting or fascinating, or it's a revelation to know that we function 85% of the time in the automatic pilot mode. I can repeat, 85% സമയം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് in automatic pilot മോഡിലാണ്.
As I am speaking to you, the words that spill out of my mouth, my gestures, the way I construct my sentences, everything is coming from the automatic pilot mode. So it's very important that we put in a lot of effort in creating or building up the intuitive mind. I'm not here to give you a lecture on intuitive mind nor on desire and fear. I touched on these topics because it's very relevant here. I'm not going to talk about the health system in India, but I'm going to talk to you about one individual and two institutions, where my initial introduction of the mind functioning as well as the habit formation, because we are a bundle of our habits, and each habit is formed. There is a cue, there is a routine, and there is a reward or a punishment. For example, if you are working in a hospital around 10:30, 11, you get an urge to go to the coffee shop. The routine is you walk through the payments or the doors or the corridors and reach the coffee shop. And the reward is that you can drink tea or coffee with your colleagues and have a small chat there. One day you do that, and second day it becomes, if it goes on like that, it becomes a habit. Our mind is a bundle of habits because of our experiences, because of our fears, because of the rewards we got in our life through our experiences. So we are just a bundle of habits. And coming to the three players in the field today, in instituting this gastroenterology department here, there are two institutions and one individual. First, let me talk about the individual. It's none other than Ramakrishna sir. He is much more than, he is an iceberg, I would say. And I should have met him a long time before, that's what I always feel. And whenever I meet him, my first instinct is to touch his feet. മനസ്സുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് തൊട്ട് നമസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. Because I respect him so much, I revere him so much because of his knowledge, his humanness, and his interest in, his lateral interest. So you must have heard him quote from the Upanishads and from Swami Vivekananda's teachings. And be Malayalam, English or Sanskrit, he is very fluent and astounding memory. He got a very efficient hard disk. That is number one. The number two is that what I learned from is that he is very plain and straightforward person. So whatever has been described, he is one of the pioneers in gastroenterology, especially ERCP. And after that, he elevated the department in Amrita to such a level that it got a rank in the accession list, which is usually published. The third thing is that he is a very renowned Kathakali Nadan. And I have got his pictures. Actually, I project his pictures during my presentations on neurology of art. And above all, he is a fine human being, and I'm extremely thankful that I got an opportunity today to come and be with him today. Actually, our medical director, Dr. Prem Nair, was supposed to be here, so he couldn't make it for the meeting due to some urgent meetings he had in New Delhi. So that's how I got this blessing through my guru and mentor and guide and philosopher Ramakrishna sir. So I'm extremely thankful to you, sir. And in this context, I have to bring back my introductory remarks. So why did Ramakrishna sir do this? It is not something which he inherited, that wealth he inherited. He made it by himself out of hard work. And he is donating that to an institution in the name of his mother, Lakshmi Amma. And his intention is very pure. He wants to serve the poor. He is not afraid of parting with money. So it requires a lot of mental refinement to take such a decision.
And it's a blessing that he has come to an institution of such grace and integrity as the Sri Ramakrishna Mission Hospital. Coming to the institution, Sri Ramakrishna Mission, I had my schooling in the Sri Charada Devi Sichuhar High School in Trivandrum here. Not only me, my classmate Dr. Lakshmi, who is a very popular and well-known gynecologist here. We had our schooling in the Sichuhar Charada Devi School. Other than that, most of my connections has been by reading the works of Swami Vivekananda. And Swamiji's in Amrita Ashrama also introduced me to some of the works of the Swami Paramahamsa. Above all, it was again Rama P. Venusar who gave me bits and bits of the vision of Sri Ramakrishna Mission. And I don't have to tell anything about it. I don't deserve to utter even a single word about the Ramakrishna Mission, which is far above my caliber. The third is Tata, and Swamiji already mentioned of the union of Jamshedji Tata and Swami Vivekananda, how they traveled together. The good thing about the Tatas is that, again, it's a business institution or a business house with integrity, and they're true to their principles. I have read that they were given a very lucrative offer from a neighboring country to make cars, and they denied it only on the ground that it doesn't match with their principles. So such is the way a business school of the caliber of Tata's is functioning. So putting all this together, it is a മൂന്ന് സുമനസ്സുകളുടെ ത്രിവേണി സംഗമമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കാണുന്നത്. Rama P. Venusar, Sri Ramakrishna Mission Hospital, Mission and the Tata Institution. All the three players in this field do not expect anything in return other than the gratitude of serving the poor. I'm extremely thankful and grateful that I feel that I am blessed to be here today. I wish this endeavor all success in future. Thank you so much. Thank you, sir. The Tata Group embarked on CSR activities in India much before probably the word corporate social responsibility was coined by the corporate sector and was made mandatory. From empowering communities in rural Kutch to self-help groups in the power sector to promoting girls' education, computer literacy, reading habits, aiding learning, primary health care, drinking water, the Tata touch is visible in most spheres of life across the world. So it is not surprising that the group's leading design and tech service provider, LC, approached the Sri Ramakrishna Mission Charitable Hospital to support the GAC venture with a valuable package of 1.5 crore rupees. The CSR venture is the company's first initiative in Thiruvananthapuram, and soon to follow will be a training program for transgenders in paramedical care. I request Mr. Arunava Mukhopadhyay, Head of CSR Tata LC, to kindly come on stage and speak to us. I also request Swami Satyeshanandaji Maharaj to kindly hand over a souvenir titled Lotus Petal, a petal of love divine, which is a compilation of letters of Sister Nivedita regarding the establishment in Indian Institute of Science. She worked closely with Jamshedji Tata for the establishment of the Indian Institute of Science. Over Good to you, sir. afternoon, everybody. And sincere thanks from our side to make it to this event today. And my sincere thanks again to the assembled dignitaries for making the event successful, and so many good words about Tata Group. Yes, it is true that Tata Trusts have been doing, all the Tata Group companies have been doing work for the society, mostly silently, for many years now, ever since the start of the group as such. Mr. Ratan Tata, the chairman of Tata Trust, have been invited for the inauguration program. He couldn't make it,
because of age, and I will just read out a message sent out by his office to start with. So, the message reads like this: Dear Swami Mokshavratananda, thank you for your email addressed to Mr. Ratan Tata. We once again acknowledge with thanks receipt of the souvenir, the lotus petal, a petal of love divine, which you have presented to him. Thank you also for inviting him to the inauguration of the Sri Sharada College of Nursing and the Gastroenterology Ambulatory Center in Shastamangalam on November 30th. As Mr. Tata is withdrawing from external engagements, we regret his inability to attend this event, but would like to convey his best wishes on this occasion. With regards. We all draw our inspiration from Mr. Ratan Tata. Goes without saying, by his work and by his vision and by his messages that we received over so many years, and the entire Tata Group as such. But I would like to mention my sincere thanks to a few people here, definitely. One, of course, my colleague Sri Kumar, who brought this opportunity to us to partner with Ramakrishna Mission, and of course the vision of our Swamiji and Dr. Rama Venu, who sat together, decided that this is something which will do good to the needy, and treatment at 25% of the cost is phenomenal. As a country, we lack facilities in healthcare. We all know that. And to whatever extent that we can mitigate that issue, mitigate that problem, is definitely a way forward. And in Tata Elxsi, we have been focusing on two specific areas in our CSR efforts. One is, of course, education. We call the program as Shiksha. And second is healthcare. And this is a healthcare initiative. And we are very happy to partner with Sri Ramakrishna Mission in this. And we started the engagement last year. We are going forward with future engagements. One more engagement is always on the way. And I really love the way Swamiji reacted when I said that from Tata Elxsi we are trying to do something for the trans people. Would you help us in this regard? Without batting an eyelid, he immediately said, you give me 50 trans women, I will take them. So this is the partnership that we all want. And this is the partnership that we got from Ramakrishna Mission. So thanks to all of you again. Thanks to the dignitaries. And my best wishes to the students. Thank you. Thank you, sir. I also welcome Mr. Sri Kumar V, Center Head, Tata Elxsi Trivandrum, to speak. To please come on stage. I also request Swami Satishanandaji Maharaj to hand over the souvenir, which is a compilation of letters by Sister Nivedita on the establishment of Indian Institute of Science, to Mr. Sri Kumar. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാമി സത്യശാനന്ദജി, സ്വാമി മോക്ഷവൃത്താനന്ദജി, ഡോക്ടർ രാമവേണു, ഡോക്ടർ അനന്തകുമാർ, ഡോക്ടർ ഇന്ദു, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏകദേശം 1.5 വർഷം മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു അരുണാവ സാർ എന്നോട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു കോളിൽ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു. ആ ദിവസങ്ങളിൽ, ആ സമയത്ത്, ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് വി വർ ആക്ച്വലി supporting the Sri Chitra Institute of Medical Sciences in Trivandrum for towards patient subsidy. Almost all our CSR funds, ഞങ്ങളുടെ ഭൂരിഭാഗം CSR ഫണ്ട്സും ശ്രീ ചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൻ്റെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ചികിത്സാ ചെലവിലേക്കുള്ള സബ്സിഡിയായി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏകദേശം 3-4 വർഷം. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടി ദാറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് കം അപ്പ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് സ്കീംസ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ആർ പേഷ്യൻസ് ആർ ഫുള്ളി കവേർഡ് നൗ അണ്ടർ സം സ്കീം ഓർ ദി അതർ. So can we think about something else? And they were also
kind of expanding into the next phase of operations. ആ സമയത്താണ് രണവ സാറിനോട് സംസാരിച്ചത്. And he was hinting that let us do something for the infrastructure built up of a hospital which will offer treatment to all sections of society irrespective of caste, creed or any segregation. എല്ലാവരെയും ഇൻക്ലൂസീവായി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു പേരും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നില്ല. പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ രണവ സാറിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല, ഞാൻ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാർ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. ഐ ജസ്റ്റ് കോൾ സംബഡി ഹിയർ. ഇവിടെ ഓഫീസിൽ ആരോ ഫോൺ പിക്ക് ചെയ്തു. ദ കോൾ വാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഡോക്ടർ ഇന്ദു ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് ഫ്രം ദെയർ. അങ്ങനെയാണിത് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് വന്ന് മോക്ഷപദാനന്ദ സ്വാമിജിയെ കണ്ടു. സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് മൊഡാലിറ്റീസിലേക്ക്. ഞങ്ങൾ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ചെറിയ കമ്പനികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിലൊന്നാണ്. ഏകദേശം തിരുവനന്തപുരം സെൻറ്ററിൽ ഏകദേശം ഒരു 3500 ആൾക്കാരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം ഒരു 12,000 ആൾക്കാരുടെ ഒരു കമ്പനിയാണ്. കമ്പയർഡ് ടു വലിയ കമ്പനികളുണ്ട് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൽ, അതുമായിട്ട് തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചുള്ള CSR ഫണ്ടിങ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഫോർ ദി ഇൻഫർമേഷൻ, ഒരു നോളജിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇവിടെ കേരളത്തിന്, അതായത് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഡ് ആയിട്ടൊരു കമ്പനിയാണ്. കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടുമാണ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത്. പിന്നെ പൂനെ, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, ബോംബെ, ഇങ്ങനെ മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ CSR ഫണ്ട്സിനെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററുകളുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പോർഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇത്തരം CSR ആക്ടിവിറ്റീസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഫണ്ട്സ് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ റീജിയനിൽ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡിസർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിൽ ഇപ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ പ്രധാനമായ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലും അതിൻ്റെ കൂടെയുമാണ്. രണ്ടാമതൊരു ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ വരാൻ പോകുന്നത് അട്ടപ്പാടിയിലെ അഗെയിൻ അട്ടപ്പാടിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഡോക്ടർ നാരായണൻ വിവേകാനന്ദ മിഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഡോക്ടർ നാരായണൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില സേവനങ്ങളെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു അടുത്ത ബ്ലോക്കിലേക്ക് നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോഴും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിയിട്ടില്ല. ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാൻസർ ത്രൂ വൺ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്ന ഒരു വളരെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റി തിരുവനന്തപുരത്ത് റീജിയണൽ റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി നടക്കുന്നുണ്ട്. ആസ് എ ടെക്നോളജി കമ്പനി, ആസ് എ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ അവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും വരും വർഷങ്ങളിൽ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ തുടർന്നുള്ള പല പദ്ധതികൾക്കും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധം നമ്മൾ സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പുവരികയാണ്. And I take this opportunity to thank all the senior people here who have extended this opportunity to us. Thank you once again. Thank you, sir. Reverend Swami Sateshanandaji Maharaj is the Assistant General Secretary of Ramakrishna Matan Mission, who is there with us today to bless us and our new venture. A trained doctor himself, having taken his MBBS from Government Medical College, Mysore in 1987, he is also a distinguished speaker whose words inspire young adults towards Swamiji's ideals of service and spirituality in human life. I request Swamiji to bless us with his words. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं. नित्यशुद्धबुद्धमुक्तवेदान्ताम्बुजभास्करं नमामि युगकर्तारम् आर्तनाथं वीरेश्वरम्. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय.
Om Shanti. Ya Devi Sarvabhuteshu Matrurupena Samstitha Namastasyai 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 Namo Namaha. Loka Samastha Sukhino Bhavantu. Let all beings be happy. Let all beings be peaceful. Let all beings be blissful. Let all beings be perfectly healthy. Swami Vivekananda would lay great emphasis on this prayer. He would say, this will give you strength to translate this goodwill into action. It will help you immensely. So I'm extremely happy to be here. I offer my gratitude to Swami Moksha Vratananji Maharaj for inviting me to be here with you this beautiful morning. Sri Rama Venuji, Dr. Rama Venuji, Dr. Anand Kumar ji, Aruna Mukhopadhyay ji, Sri Kumar Viji, Dr. Induji, and all Swami Yoga Vratananji, Swami Seva Yogananji, Brahmachari Ishvara Chaitanya, all the dignitaries present here. So I was listening to two luminaries, two authorities in two different specialities of medicine. One, a great gastroenterologist, another, a great neurophysician. Swami Ranganathananji Maharaj was one of the greatest monks, one of the greatest spiritual ambassadors of India. He was born and brought up in Kerala. So Kerala has produced recently extraordinary men and women of sterling qualities of head and heart. And Ma Amritanandamayi, she has touched the hearts of millions of beings just with her unselfish, pure, unconditional love. And Ranganathananji touched the hearts and minds of millions of people all over the world with his exposition of Vedanta. So I would like to tell you a beautiful story. Ranganathananji Maharaj was very fond of it. He was a great Vedantin. This is the land of Adi Shankaracharya, one of the greatest world teachers. So Ranganathananji had a keen sense of humor. We all know him as a great Vedantin, talking of Advaita, oneness of the universe. He would tell this story. There was a meeting. A philosopher and a theologian were invited. They were asked to speak on their subjects. So, but they did not appreciate each other's subject. Theologian always thought, my subject, my theology is superior. And philosopher always thought, philosophy is superior to theology. So theologian got up and said, dear friends, I will introduce the subject of my friend. My friend is Mr. John Barristow. He is a philosopher. So I will introduce his subject. What is philosophy? Philosophy is searching for a black cat in a dark room which is not there. Searching for a black cat in a dark room which is not there. So this is how philosophy is all about. Then he sat down. After some time, it was his turn. So the philosopher said, now I will introduce the subject of my friend. What is theology? So theology is the search of a black cat in a dark room which is not there, but claiming that I have found it. But here, in this case, both Professor Anand Kumarji and Professor Rama Venu have great respect for each other's subject. Though Dr. Rama Venu claimed that gastrointestinal system, 1 in 4 people get affected with gastrointestinal problems. So they have great mutual cooperation and respect. Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda's guru, Swami Vivekananda would always say, when people would praise, when the Westerners were wonderstruck at Swami Vivekananda's brilliance, his incisive intellect, his great heart, purity of character, genius, so they would extol
they would praise Swami Vivekananda. Swami Vivekananda would say, I am nobody, I am a big zero. It is all because of my Guru's grace, Sri Ramakrishna's grace. By a speck of the dust of Sri Ramakrishna's feet, thousands and thousands of Vivekanandas are produced. So this Sri Ramakrishna, he also had a keen sense of humor. He would say how practical wisdom is necessary. You need not be a great intellectual, you need not be a great scholar, you need not be a great academician, but the ability to cope with the difficulties of life, the ability to negotiate rough terrain, that is what is important. This practical wisdom. One may be unlettered. Sri Ramakrishna did not have any formal education. Mata Amritanandamayi, she did not have any formal education. Swami Ranganathananji did not enter the portals of university, but they all became extraordinary on account of their practical wisdom. Sri Ramakrishna used to illustrate this point with a very humorous incident. So there was a professor, a medical man, who was very proud of his learning. Once he wanted to cross a river and go to his village on the other side of the river. So that time there were no speedboats, that's a remote place. So he got into the boat. The boatman was carrying him, ferrying him. So this professor was full of pride of his learning. He said, this is a beautiful story in Hindi, I will tell it in English. Have you studied psychology? Then the boatman said, Huzur, my garib hoon, I am a poor man, I am not learned at all, I haven't gone to school, I am uneducated, so please forgive me, I have not studied anything about psychology. Then the professor said, my dear boatman, 25% of your life has gone in vain, wasted. 25% zindagi barbad ho gayi. Okay. And he kept quiet. The boatman was feeling a little sad, but he didn't express anything. They went a little further. Then the professor said, have you studied immunology? No, I haven't heard of it. मैं तो गरीब हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, I don't know anything. Then the professor said, 50% of your life is gone in vain, wasted, बर्बाद होगी जिंदगी, 50% जिंदगी बर्बाद होगी. क्या करूँ मैं गरीब, he said. Then they went a little further. Then this professor was still feeling that haughtiness. He was proud of his intellectual attainments. He said, have you studied neurology? Then he said, no, I haven't studied, I haven't heard. So the professor said, 75% of your life has gone in waste. So he kept quiet, boatman didn't say anything. Then they went a little further. There was a tempest. The boat started rocking. It was about to capsize. Then the boatman said, sir, do you know swimming? Do you know swimming? The professor said, no, I don't know swimming. Then the boatman said, 100% of your life is gone in vain. Now I can save myself, but you don't know swimology. So I don't know neurology, immunology, psychology, but you don't know anything about swimology, so 100% of your life is gone. But our professors are not like that. They are great karma yogis. So the way Dr. Rama Venu has sacrificed, has given his everything for the service of the poor, to ensure that the poorest of the poor, the marginalized section of our society, they get this cost-effective treatment, top quality treatment at an affordable rate. So that is the sign of a true karma yogi. Swami Vivekananda's beautiful lecture on karma yoga, everybody must read. Each one is great in his own place. A householder is great in his own place. A sannyasin, a true sannyasin is great in his own place. So this is the happy occasion where two great, all of you are karma yogis, Arunava Mukhopadhyay ji and Sri Kumar ji from Tata, how they are all men of character, men of integrity. So that is what is of supreme importance. I would just like to mention a few things. Ramakrishna Mission, why is it held in great esteem? Because Sri Ramakrishna said,
This is CSR, corporate social responsibility. CSR also means citizen social responsibility. We are all citizens of this great country. So every one of us, it is not just Tata or some companies doing CSR. Every one of us has to do. This is citizenship social responsibility. Because I live in this society, I get water, food, clothing, everything from the society. I have to give back something to the society. So that is the philosophy. I cannot be selfish. I cannot be a parasite. So whatever talents I have, whatever resources I have, I will plow back into the society. So that is what Swami Vivekananda expected of his monks. So the society is looking after you. It has looked after you all these millennia. Now it is your duty to help the society, to serve the society. You should not be selfish. You should not think of your own moksha. It is not just Atmano Mokshartham, it is Jagad Hitaya Cha, the welfare of the world in which we live. So that is why Annadana is of tremendous importance. Annadana deals with gastrointestinal system. But the problem is, you have a good meal, you feel satisfied, you have a good bowel movement, but you feel great relief, but again, hunger recurs. Hunger returns. It does not give us lasting satisfaction, lasting fulfillment. So it is only temporary, but it is of supreme importance. Annagata prana. Then prana, pranadana. Annadana, pranadana. Pranadana, somebody is sick, somebody is in ICU, somebody has a massive infarction, a cerebrovascular accident, he is in emergency. So we attend to them. So that is pranadana. Then vidyadana, our schools and educational institutions, they cater to this secular education. Help a man, train him how to catch a fish, training him. So how to enable him to stand on his own feet. And then is fourth, Jnanadana. This is also of supreme importance, which will give you real fulfillment. So whatever work, whatever sacrifice these great people have done or doing, so that will lead to ultimately fulfillment. That is most important. Qualitative enrichment. The Sigmund Freud, his famous collaborator, we all know, Carl Jung, he used to say, forenoon of life and afternoon of life. Forenoon, yes, I study, I get degrees, I attain status in the society, I rear a family, I bring up a family, I ensure that I am well established in the society. That is the forenoon of the life. Afternoon must be dedicated to deeper, profound questions. Who am I? What is the purpose of my life? What is the mystery of death? So this service, this Annadana, Pranadana, Vidyadana, Jnanadana and all, will enable to discover ourselves. It will enable us to give us true fulfillment. So that is of tremendous importance. Swami Vivekananda said, the least good you do for others. That's the same Jesus Christ statement. I am a poor man, you serve me, you feed me, I am hungry, you give me food, I am thirsty, you give me water, I don't have clothes, you clothe me, you bathe me. That is, you are serving the Lord himself. Swami Vivekananda also said, the least good you do for others, it will rouse infinite leonine power that is already within you, and you will not be able to cope up with this energy. So much of energy will be roused because infinite power is hidden within every one of us. In a piece of matter, infinite energy is there. E is equal to mc square. In a particle of matter, energy, infinite energy. Energy is equal to mass times the square of the velocity of light, speed of light. So you can imagine how much energy is hidden within all of us. So when we serve, the least good done to others, the least goodwill we have for others, it will rouse tremendous willpower, it will activate all the possibilities, because this is the inner world of infinite possibilities. Infinite human resources are hidden within all of us. So service is the highest form of worship. As Dr. Ramavenu beautifully put it, image worship is required for a mind which is the kindergarten level. So then we have to outgrow it, transcend, trying to see Madhava in all Manavas. Madhava, Nara Narayan Seva, or whatever it is. We may find it very difficult at times,
But Sri Krishna assures us that Salpam apyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Even if you practice a little of this dharma, it will save us from great fear. So your service, Swami Vivekananda laid greatest emphasis. He would say, if you serve sincerely, wholeheartedly, cheerfully, unselfishly, without any hidden agenda, without any ulterior motive, without hankering for name or fame or recognition, service will give you everything. Service will enable you to reach that Atman, which is our profoundest dimension. Power will come, glory will come, goodness will come, majesty will come, health will come. Everything that is excellent will come when we can serve people to the best of our abilities. So praying to God, Lord, give me strength. So I always tell this Ramakrishna Mutton mission is because of Mother's grace, Mother Sharda's grace. Our life is hanging by a thin thread. So Mother is an embodiment, role model, personification of service. She loved everybody. There was a dacoit, his name was Amjad Sheikh Sahab. So he used to commit robbery, but Mother would feed him, would love him with great affection. She would give him oil for bathing. She would feed him wholeheartedly. So through love, we can conquer everybody. This is the service. Service will give us everything. And then we must, why should we serve? Swami Vivekananda said, good work will give us good results. This is the law of karma. We have laws of thermodynamics, laws of motion, law of gravitation, laws of genetics, hundreds of laws are there. Similarly, law of karma is there. So as we sow, so we reap, Jesus said. So good things, suppose we do good, suppose somebody is hungry, I have 10 chapatis with me, 1 chapati I can spare. I have 10 pens with me, 1 pen I can give it to a poor student. I have 10 blankets, somebody who is blind, somebody who is old, somebody who is abandoned, I can always give 1 to 10%. So that will give us true fulfillment, because this is a mystery. I always wonder. Our gastrointestinal professor is here. So we eat, our duty is to just eat and drink. The moment the food goes down the esophagus, digestion begins, assimilation begins, then finally excretion takes place. These are all autonomous processes, autonomic nervous system controls. So they say about 90 to 95% of our physiological processes are involuntary. Only just say 5% or so voluntary. So that life force which controls all these physiological processes, our rishis called it Atman or Paramatma. The same thing, different Ekam Sat Vipraha Bahuda Vadanti. Some people call that supreme power God in heaven, Father in heaven, Allah, Jesus, Durga, Hanuman, Anantapadmana, whatever name we give, the same power activates all of us. So service gives us this sense of blessedness. It takes away our stress. Service is a powerful stress buster. I said, Holy Mother Sharda Devi. Swami Vivekananda would say, she is the divine mother of the universe. Just like my biological mother has given birth to this body, this mother of the universe, she has given birth to this universe. This mother emphasized on service. Once, one of her disciples, a young disciple, Swami Arupananda, he said, Mother, you're suffering from malaria, Kala-Azar. Way back in 1910s and 1920s, treatment was inadequate. So it was not there at all. Mother was at that time 67 years old. You can imagine longevity at that time. Mother was 67 years old. So Arupananji said, Mother, if you stay in this physical body, it will help hundreds of people, hundreds of spiritual aspirants will find solace and shelter at your feet. Then Mother told in beautiful Bengali, she said, Baba, Ashirwad karo, jate ami shustu thaki. That means, my son, Mother asking her disciple, young disciple, my son, please pray for me.
Please bless me so that I can serve everybody till the last breath of my life. So this can be our prayer. God, Mother of the universe, give me strength so that I can serve every one of your creation till the last breath of our life. Otherwise, dying in a ICU with bed sores, in a incapacitated state. So our rishis would pray, Vina dainyena jivanam anayasena maranam. Vina dainyena jivanam means I must live in dignity and honor. And when the time comes, when the final call comes, I must leave this place in dignity and honor. Effortlessly, I must be able to give up this body. So service enables us to reach this highest state. So I will end my talk by quoting Sri Krishna's very inspiring words. He said to Arjuna, when Arjuna was in great confusion, was in great dilemma, what to do. Then Sri Krishna said, Swakarmana tamabhyarchya siddhim vindati manavaha. Swakarmana tam abhyarchya. Arjun, you don't have to do yoga, you don't have to go to Himalayas, you don't have to sit in meditation. Swakarmana, just by doing your work. I am a housewife, I am a driver, I am a scavenger, I am a businessman, I am an executive. I just do your work sincerely. That is most important, honestly. Swakarmana tam abhyarcha. You are worshipping, you are adoring the supreme power of this universe through your work. Whatever talents you have, through that you serve Lord. Siddhim vindati manavaha. Siddhi means perfection, excellence in human life. By doing our work wholeheartedly, cheerfully, efficiently. That's why Shri Krishna said, Yoga karmasu kaushalam. Both external efficiency and inner efficiency. That ability to cope with stress. Samatvam yoga uchyate. Every one of us must cultivate this. It is our birthright. It is already within us. All this guidance, blessings, we just have to manifest. When Arjun said, I'm faced with anxiety, Lord, stress is there, how can I fight? He was the supreme commander of Pandava forces. How can I? He said, I cannot fight these evil forces because my grandfather, great-grandfather, Guru and all are there. Then Shri Krishna said, 5,000 years ago, this is a universal science. It transcends all barriers, religion, caste, creed, gender. Just like medical science is universal. We don't call it Jewish medical science or Christian medical science or Islamic medical science or Hindu medical science. It is universal. Gastroenterology, with the help of endoscopy, you can see each and every inch of the body. Similarly, this is universal science. Shri Krishna said, Mai sarvani karmani sanyasya adhyatma chetasa nirashi nirmamo bhutva yudhyasva vigata jvara. Vigata jvara means giving up anxiety, giving up stress, giving up fear, giving up desire. As Professor Anand Kumarji beautifully put, desires and fears, they guide our life. They are the keys. So Shri Krishna said, by Mai Sarvani Karmani, I am a servant of the Lord, I am a child of the Lord, I do everything to please the Lord. So Shri Krishna said, do everything for my sake. That is Yajna, that is Karma Yoga. Nirashi nirmamo bhutva yudhyasva vigata jvara. Jvara means feverishness, tension, anxiety, stress. So by doing work wholeheartedly, cheerfully and sincerely, we will be able to reach that pinnacle of success, pinnacle of glory, that excellence. So at the end, I offer my thanks to Swami Mokshavratananji, all the organizers, Tata people, and Professor Rama P. Venuji, Professor Anand Kumarji, and all of you for making this. This is a great, as he said, Ramakrishna mission has no hidden agenda, no ulterior motives, only is to serve, trying to serve everybody, trying to serve God in man. So may Lord give us strength so that we can fulfill this obligation, CSR, citizenship, social responsibility. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Shri Ramakrishna Arpanamastu. Thank you, Swamiji, for those very inspiring words. Srimati Veena George is our
eminent health minister, whose work in revamping government medical health systems is very commendable. She was supposed to attend the function here today to inaugurate the Gastroenterology Ambulatory Center, but because of her official assignments, she's not able to come. In spite of her absence, she has sent a small video in which she'll be inaugurating our facility. So I request that the video be played. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ആദരണീയരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമം ചാരിറ്റബിൾ ഹോസ്പിറ്റൽ വികസനത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 125 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന രാമകൃഷ്ണ സംഘം ലോകമെമ്പാടുമായി ഏതാണ്ട് 300-ലധികം ശാഖകളുണ്ട്. ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ ശാഖ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആതുര സേവന മേഖലയിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ്. ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജന സേവനത്തിനായി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയൊരു വിഭാഗം അത് നവീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഗാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി ആംബുലേറ്ററി സെൻറ്റർ. നിരവധി രോഗികൾക്ക് ഈ സെൻറ്റർ പ്രയോജനകരമാകും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. മാത്രമല്ല, സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ, സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി ഒരു പദ്ധതി കൂടി ഹോസ്പിറ്റൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ജനസേവനം നടത്തുന്നതിനും തുടർന്നും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഗാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി ആംബുലേറ്ററി സെൻറ്ററിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഔപചാരികമായി നിർവഹിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാ സ്നേഹാദരവും ആശംസകളും നേരുന്നു. Thank you for playing the video. I now request Dr. Indu, Administrator of Sri Ramakrishna Mission Charitable Hospital, to propose the vote of thanks. Namaste and good afternoon. I deem it's an honor and privilege to propose this vote of thanks on behalf of my institution to all the distinguished guests here. First and foremost, I would like to express my thanks to Srimati Veena George, Honorable Minister for Health and Family Welfare, Government of Kerala, for inaugurating this function through a video message. I also thank our Swami Satyeshananda Ji Maharaj, Assistant General Secretary of Sri Ramakrishna Matan Mission, for his presidential address. I hope his words inspire us to propel ourselves to dedicate and devote into selfless service and thereby moving into a self-actualization. My heartfelt thanks to Swami Satyeshananda Ji. We are delighted to have Dr. Rama P. Venu, who has extended all his support and guidance in making our gastroenterology ambulatory center a dream come true. I thank you, sir. I also thank his family, especially his wife, Mrs. Kamala Venu, who is here with us. Thank you, sir, for honoring this occasion. I extend my gratitude to Sri Arunava Mukhopadhyaya, who is the CSR head of Tata Elxsi, and Sri V. Sri Kumar Ji, who is the center head of Tata Elxsi Trivandrum. Their efforts have contributed and helped us to, they really sponsored the equipmentation of the gastroenterology lab here. I also extend my gratitude to Dr. Anand Kumar sir, who is the Vice Principal of Amrita School of Medicine, who has come all the way from Cochin, taken his time out to facilitate this event. The successful culmination of this program owes much to the guidance and support of our Swamiji, Swami Moksha Vritananda. I thank him for the same.
I also thank all the distinguished invitees present here for accepting our invitation. And last but not the least, I also thank our service providers, architect Mr. Atul Nair, team ITPL Mr. Sharavanan, the Olympus team, and all the people who have run behind even in the last minute to get this event grand success. Thank you all for that. I also thank my colleagues, doctors, all the staff of our hospital who have come here to grace this occasion. Thank you. Thank you, Dr. Hindu. Now I request the students of Sharda Nursing College to please start the national anthem, and request everybody to please stand up for it. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. The two events that were held today, that is inauguration of the BSc Nursing program and the GAC, could be called landmark events in the history of SRKMCH, and thank you everybody for being part.
വന്നില്ലേ പതിനെട്ടോ? ക്ലിയർ അടിക്കുന്ന ഫോൺ കാണുന്നുണ്ട്. നേരെ കിട്ടുന്ന ഗിരീഷേട്ടന് നിങ്ങൾ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് ഞാൻ മറന്നു വെക്കാം. ശരി ശരി. നിരഞ്ജനം നിത്യമനന്തരൂ
നിരഞ്ജനം നിത്യമനന്തരൂപം ഭക്താനുകമ്പാ ധൃതവിഗ്രഹം വൈ ഈശാവതാരം പരമീശമിദ്യം തം രാമകൃഷ്ണം ശിരസാ നമാമഃ. തിരുവനന്തപുരത്തെ ആദ്യകാല ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമ ചാരിറ്റബിൾ ഹോസ്പിറ്റൽ 1937 സ്ഥാപിച്ചത്. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഗാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി ആംബുലേറ്ററി സെൻറ്ററിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ. ഈ അത്യാധുനിക ലാബിൽ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സുഖമായി ഇരിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ കാണുവാനും വളരെ സൗകര്യം ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകം വീഥിയിലൂടെയാണ് നവീന സജ്ജീകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എൻഡോസ്കോപ്പി റൂമിലേക്ക് പോകുക. ERCPക്കും കൊളോണോസ്കോപ്പിക്കും അന്നനാള ആമാശയ പരിശോധനയ്ക്കും മോട്ടിലിറ്റിക്കും എൻഡോസ്കോപ്പിക് അൾട്രാസൗണ്ടിനും പ്രത്യേകം പരിശോധന മുറികളാണ് ഈ GI ലാബിൽ ഉള്ളത്. എൻഡോസ്കോപ്പി എക്സാമിനേഷന് ശേഷം ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച എൻഡോസ്കോപ്പ് അണുനിവാരണത്തിനായി പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഡിസിൻഫെക്ഷൻ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അണുനിവാരണത്തിന് ശേഷം എൻഡോസ്കോപ്പുകൾ ഡ്രൈ ചെയ്യുവാനായി പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഡ്രയറിൽ തൂക്കിയിടുന്നു. ഇവയെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുവാനായി
ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ റൂമിൽ കയറാതെ തന്നെ പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള വാതിലുകളിൽ കൂടി നമുക്ക് എടുക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങളെ ഏറ്റവും നവീനമായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള റിക്കവറി റൂമിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവുക. റിക്കവറി റൂമിലെ വിശ്രമത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി താരതമ്യേന നോർമൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു.